2021 m. gegužę prie ES žaliosios sienos padidėjo migruojančių žmonių srautai. Tai žmonės iš Afganistano, Irano, Irako, Sirijos, Jemeno, taip pat Kamerūno, Kubos, Indijos, Šri Lankos ir kitų šalių. Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos režimo jie buvo nukreipti link Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sienų. 2021 rugpjūčio 3 Lietuvos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu pasieniečiai gavo teisę vykdyti migruojančių žmonių išstūmimus, vadinamosius pushbackus. Rugpjūčio 10 išstūmimus pradėjo vykdyti latvių pareigūnai. Išstūmimai prieštarauja ES teisės aktams. 2022 rugpjūčio pabaigoje Vilniaus rajone rastas migravusio žmogaus iš Šri Lankos kūnas. 2023 pavasarį Ignalinos rajone Indijos piliečio kūnas. Kas vyksta pasienyje su Baltarusija? Situacijos paveikslą dėliojame iš migravusių žmonių, medikų, pasienyje dirbančių humanitarinę pagalbą teikiančių savanorių liudijimų, vaizdo, garso įrašų, negausių dokumentų. Tai, ką sužinojome, patvirtino ir tarptautinių humanitarinių organizacijų ataskaitos ir mokslininkų tyrimai. Lietuvos ir Latvijos pasienyje dingsta ir miršta žmonės. Sužinojome, kad dalis dėl įvairių priežasčių į ES migruojančių žmonių miške atsiduria apgauti kontrabandininkų. Taip pat, kad išstumiamos šeimos su vaikais. Žmonės įstumiami į mišką net iš šalies sostinės, o pasienio miškuose patiria smurtą tiek iš Baltarusijos, tiek iš ES pasieniečių. Dėl patirtų miške nušalimų ir sužeidimų lieka neįgalūs, o oficialiai skelbiama mirčių statistika tik ledkalnio viršūnė. Nuolant prastėjant žmogaus teisių situacijai, nepriklausomiems stebėtojams, medikams ir žurnalistams Lietuvos ir Latvijos pasienio regione laisvai dirbti neleidžiama. My name is Emal Mumand, brother of Ajmal Mumand. I am one of the member of Surf Afghanistan organization. Surf Afghanistan is one of the non-government NGO that they help to the disabled people. Ajmal was a police officer of previous government. He thought he may have a risk from Taliban. The people spread bad news for all those people who work with the previous government, and they talk, and also they thought that the who work for the last or for the previous government, their life are in a dangerous and terrible. And he tried to go Russia, Moscow by plane legally, and I had a plan to go Germany by Belarus and Poland. The people said on that time that the Germany police and also Lithuania and Belarusia people, the police soldiers are help with those people who work with the previous regime in Afghanistan. They take away for them and help them between this has immigration also. He has a wife, he has 5 children, 4 sons and 1 daughter. He left Afghanistan in 8 August of 2022. And he arrived to Moscow on that date, and he was for 2 days in Moscow, and also he left after 2 days the Moscow, and he went to Belarusia. And he was for some days with the human smuggler over there. And after that, on 12 or 13, he had a trip to Germany by Belarusia and Lithuania border. They walked 2 nights and 1 day, but they didn't receive to their plan. And they were very tired, and also his feet was got some wounds. And after that, he remained from their group. 2 persons were remained from their group. They were for 1 day in this forest,
And after that, when they tried to go to Poland, the police catch them, arrest them, and they give their cell phone from them, and they bring them to the Belarus border. And that was a small. There were a small river. His friend told me about this story, and he told me that when we come back to Belarusia, and that time the police of Lithuania go back, and I told your brother Ajmal that I am trying to go back to Lithuania or Poland. Ajmal told him I will take myself to the police or UN. He couldn't go by feet because he was so tired, and his feet were got some wounds. Lithuanian soldier took their cell phone with them, and by telling of his friend that put this cell phone to the river. Just one person had between that group one cell phone. Ajmal also had a phone, but he didn't have any contact with us by his own cell phone with us. Just on 14 August, we got one of their videos from the forest of Lithuania. We got that video on 14 August. On that time, he was alive, and also he took his message to us. They thought that they are safe over there, therefore they go over by feet or by their decision to Germany. But unfortunately, they did not arrive to their decision. And since 2022, 15 August, we lost him. Since 9 months that we investigate about him, we didn't find any message from him. We worship for our guardian, for Allah, and we believe that he be alive. Otherwise, everything is from Allah. My name is Kyle McNally. I'm a humanitarian affairs advisor with MSF Holland, based in Berlin. First, we opened in September of 21 in Lithuania, and then shortly thereafter, trying to do some work in Poland, but also opened the Belarus side. And then into 2022 is when we opened Latvia. We had previously attempted to negotiate access into the restricted border area on the Lithuania side of the border, but we were denied access. And this was early in this period where there were state of emergencies declared, and it was a restricted border area for however many kilometers from the border fence inward. The way the border works is you have a zone between the border fences, right? Some people call this no man's land informally. Some people call it a neutral zone, but of course this doesn't exist under international law, but nonetheless, this is the territory between border fences. But then you have a restricted border zone on either side of that going into the respective countries' territories, right? On the Belarus side, this is a matter of policy. This is prior to this, these issues coming up. That border area is always restricted to foreigners, actually, unless you have special permission. As an organization, what's your opinion about the pushback policy of Green Border? It's reprehensible, right? It's terrible. It's hard to find new vocabulary to keep describing how bad this is, because it seems to be getting worse every year in a way. It's a complete lack of humanity and regard for human life that we see coming from European leaders and European states at this border. You were talking about pushbacks earlier. We said many people are pushed back. The vast majority of people we talk to are pushed back many, many times, right? So they're making multiple crossing attempts, sometimes at different borders. It is not at all uncommon to find people who have tried to cross at least 10 times, Eventually they're trying to make these crossings with ongoing medical
issues or medical needs that have resulted from their journey and these attempts or the violence they've experienced. Have you seen women, children, babies, the elderly, or other vulnerable groups of people also being pushed back and forward and backward? Back and forth, back and forth. And a lot of, this is one of the things that's very concerning, you know, is that we had, you know, at the time you would see, you would find a group of people who were hiding in the forest, for example, right? And we found some kind of women who were pregnant. In this one example, there was one woman who was pregnant and she was very close to delivery. So we wanted to try to get her to a hospital, right? And she refused. Can I ask what was the border? This is Belarus, Poland. We're trying to encourage this woman to seek care, which she's going to need for her child and herself as well. She doesn't want to get separated from her group because she knows at some point if they get pushed back, then she's no longer with her husband or her group, right? And so she decides not to go seek care. And this woman ends up having a miscarriage and losing her child in the forest due to the conditions that she had, right? Or that she experienced. And so this is a tragedy, right? But you can also understand somehow the decision that she makes, not necessarily in hindsight, but you just have enormous sympathy for people in these situations, because I know of exactly another woman who was in a very similar situation, the exact same time, made the decision to go, and indeed was then separated immediately, separated from her child in the facility, separated from her husband, who is now pushed back into Belarus. Eventually, you know, we don't actually end up, we don't know what happens to these groups because eventually you lose track of people. But you can understand then how the kind of anxieties that women or pregnant women face in terms of making the decision to even go to a hospital. And this is one of the things that's really problematic when you see border guard services saying that they're going to triage and decide who to care for, because these people are terrified of the European border guard authorities. There's no way they're not even going to hospitals at this point that are near the border because they're too afraid that the hospitals are going to somehow facilitate their pushback, right? So if they're afraid of that happening, then forget about a border guard service somehow offering impartial medical care. We see significant signs of violence from violent pushbacks from European border guards. I mean, in the time that I was there alone, I looked at the list that you sent. I could tick yes to all of them. Just in the time that I was there, you see the burn marks from the tasers on people's necks and throughout their body. You see the kind of the bruises from chains, from metal bars. You see the results of people who've been beaten. We have the stories of people who have amputations because they were stuck in the forest for long periods of time, the broken limbs because they fell off the fence when they were being pushed back. So we see countless indications of violence from Belarusian and European border guards. Have the people on the move specifically mentioned that they have suffered violence from European Union border guard officials, like Latvian, Lithuanian, or Poland officials? Countless. Almost everybody we talk to has experienced some form of violence, whether it ranges from kind of intimidation, but much more commonly is actual physical violence. Almost everybody we talk to has experienced some kind of violence involved in the pushbacks from either European border guards or from Belarusian border guards, or from both. We have this narrative in Lithuania specifically, but I think that it's also being repeated in Poland and Latvia as well, that people are lying just to get the asylum. They're lying that they've been beaten, that they're treated unfairly or treated inhumanely, just to get the asylum at the European Union. What's your opinion on this claim that people are really lying? Yeah, it's a tough one, right? Because you want to be objective and know that, yeah, maybe some people are exaggerating within an asylum claim here and there. And of course, I should start by saying that as MSF, we don't have data to really speak intelligently or with confidence on this issue. That being said, being there, seeing these people, I mean, you know that the suffering that they're going through is real. Like that's apparent, right? And the stories that they tell you, you know, bearing in mind that these people are coming from very different places, many times often war-torn. You know, people are coming from Syria, people are coming from Nigeria, but they're also coming from Cuba, and they're coming from Sri Lanka, and they're coming from DRC. They're coming from many different places.
and Iraq, not to miss one of the most prominent. But many of them are fleeing war themselves, right? So you have people who have decided to move because they have faced conflict or war at home. Some people describe the gang violence, the kind of intimidation, the threats of being raped in their village, and this is one of the reasons they left. And so there's the violence at home that people are fleeing, but then there's also violence on the move that people experience, right? So they're trying to make their way to the EU now for whatever reason. But many of these people now experience a whole other set of violent experiences in that journey, whether it's trying to get to Belarus or at the hands of European border guards or Belarusian border guards once they're trying to make that crossing. So you see violence throughout this journey. There's no safe haven for them at this. There's no safe haven for people on the move at this border. Not once they reach the European territory, which EU states will say that they haven't technically, which is of course a joke. But once they reach EU, there's no safety for them, and there's only more danger, more risk back in Belarus. So people are really left to fend for themselves in an area where there's very little resources. One of the most restricted environments in the world, really, thinking about Belarus. And they have, just very little support and very little attention focused on them. 2023 m. vasarą humanitarinę pagalbą teikiantys savanoriai gavo pranešimą. Pasienio miške 6,5 km atstumu nuo sienos su Baltarusija 10 dienų įstrigusi 7 žmonių grupė. Žmonės rašė, kad yra labai sekę. Nusprendžiau vykti su savanorėmis ir stebėti, kaip vyksta humanitarinės pagalbos teikimas. Žurnalistų darbas pasienio zonoje ribojamas, tokiu būdu pažeidžiant visuomenės teisę žinoti, kas vyksta pasienyje. So we park off the main road, then we walk to them. That's one option. So I think it would be maybe 30 minutes walk from here. That's not too bad. But depending on what the forest is like. Lietuvoje įstūmimai vyksta ne tik pasienio zonoje, bet ir teritorijoje einančioje giliai į šalį, kai kur iki 5 kilometrų. Lenkijoje ir Latvijoje taisyklės panašios. Britė žurnalistė Hana ir vokietė biomokslų srityje dirbanti Stephanie humanitarinę pagalbą teikia ir kitose Europos migracijos maršrutuose. Other than that, they're staying in place, and there are 4 men and 3 women. One of the women, this is the sort of thing you don't even think about, but she's on her period, so that's adding a lot to her trouble. There is someone who's having kidney pain, and they are on their last 50% of charge. So we've got food, we've got some dry clothing, we've got water, we've got some medicine with us, and we power banks, really important so that they can get charged. I've actually just had an update that the group is staying put. They're waiting for us at the location that they sent. If the border guards find the group, they will 100% be pushed back, presumably to Belarus. And from what we know, this is regardless of whether or not they ask for asylum. I think really important to remember, and what we remember, is all we are doing is providing humanitarian aid. And it is not illegal in any country of the European Union, at least, to provide food, to provide something warm and dry. Have you done this before? Yeah, I've been to Calais maybe 4 times. Hana yra 4 kartus dirbusi prie Calais miestelio Prancūzijoje, įsikūrusioje vienoje didžiausių migrantų stovyklų, vadinamoje džiunglėmis. Joje prieš metus gyveno apie 1000 migruojančių žmonių, laukiančių galimybės atvykti į Britų salas. Moteris sako, kad skirtumas tarp situacijos Lietuvoje ir Prancūzijoje yra tas, kad humanitarinės pagalbos darbuotojai džiunglėse teisiškai nepersekiojami, o migruojantys žmonės gauna pagalbą.
Stephanie ir Hana dirbo ir Bosnijoje, iš kurios per Kroatiją į Austriją ir Vokietiją veda vadinamasis Balkanų migracijos I can kelias. speak better about Bosnia because we've been there more often. We have seen crises. In 2020, there were some 4,000, 5,000 people in the canton nearest the border with Croatia, and everyone was just overwhelmed by it. This was also a point where Croatia's violence was horrendously horrifying. We were there in August and September, taking pushback reports, violence reports from the border. By the time we left in mid to late September, we were very often hearing that the Croatian border guards took people's clothing. People had to walk back from the Croatian border to Bihać or their nearest city naked. People from the Croatian border were always illegally pushed back. It was never legalized in Croatia. But here to have this border zone and the country says this is lawful for the border guards to act in this way, which is against what EU politics and EU policy says, that's different. So it's not that we're bearing witness to something illegal, but it's sort of Well, it's illegal like on a European. yeah, exactly. It's this middle grey zone that Lithuania and Latvia have both said, okay, we're going to say it's legal, but that's something that the group is doing, is challenging the legality of the decision, because yeah, that's not legal on an EU level and maybe not constitutional in terms of Lithuania's own laws. Stephanie pasakojo, kad tarp jos sutiktų migruojančių žmonių daugiausiai tų, kurie nežinojo, kad pasirinktas kelias nelegalus ir pavojingas, ir apgautų kontrabandininkų. Buvo ir tų, kurie žinojo ir įvertino rizikas, tačiau jų mažuma. The storm looks very bad along the road. Like another thing of biscuits? Or waffles, I mean. Those don't mind being crushed. Okay. Okay. Ready? Ready. He's just written now, need location. Yes, please. I think we can keep driving in the general direction, but he is going to update his exact location. Which is this maybe? I would like to avoid having to give a location to anything. There is a chance that the law could be interpreted such that if we give a location that is farther away from the border than where the group is, that we are inducing them or inviting them to enter farther in territory. And to avoid any accusation of this, we won't give them a location, we won't ask them to come to us, we will only go to them so that we aren't helping people move through the territory. Yeah. What are you doing? I'm asking him if he saw the lights from our car, but because I have no internet. Yes. Got a message from him? Yeah. What did he asked, write? It's you now. But the problem is there's a delay because I don't have very good internet. So he probably sees us? Yeah, I think so. Can he come on the road? I can't even ask that. Internetas Stephanie telefone visiškai nebeveikia, todėl turėjome vadovautis paskutinę migruojančių žmonių duotą lokaciją. Welsh a bit, but we're practically there. I can't hear you. Welsh a bit. But we're practically there.
I'm completely unable to hear you. I'm sorry. A bit deeper. That's the road. So we need to go this way. Yeah. Come closer. Einant galvoje prabėgo epitetai, kuriuos skaičiau ir girdėjau apie šios žmonės. Lukašenkos kulkos, teroristai, prievartaujantis moteris, kitos kultūros laukiniai. Tiesą sakant, buvo baisu. Does the location show that we're close or not? Yeah, very close. I don't understand why we don't see them. Well, this is why I don't know if we need to check it, but we can't. Ėjome apie 12 minučių, nors atrodė, kad daug ilgiau. I see light I see light too. Here is the light. on the road as Yes. we went to our car. Oh no. Who? Is there our car? Turn off the lights? Or keep them Turn on? off the lights. Hide the light. Jie tikriausiai bijo tiek pat, kiek ir mes. Hi. Hello? My friend, this is Stephanie. Is that Faisal? Turn the light off. Turn the light off. Okay. Is it okay if we walk towards you? Vyras stovėjo nugarai mus pakėlęs galvą į viršų. Paskui atrodo suprato, ko atėjome, apsisuko ir lėtai priėjo prie mūsų. Hi, my name is Hannah. And this is Stephanie. We were messaging you. And we've got your things for you. You want us to come to you? What? We bring them to you? So take a while. Wait, Wait, hon. Wait. you can just give me the things and leave. Yeah, we have bags. We can just give you. Yes, we come help. We come help. Hana jį nuolat kalbino, kad nuimtų baimę ir įtampą. Pamatęs, kad daiktų daug, sušuko į tamsą ir tik dabar aš pamačiau už kokių 3 metrų stovinti dar vieną vyrą. Padavėme jam kuprinės. Jose maistas, elektrolitai, apatiniai moterims, powerbankai, karštas maistas termosuose. Bananai iškrito ant žemės, jie pasiėmė jos į rankas, jaučiau jų kvapą. Toks pat kaip žmogaus su rūbais miegojusio kambaryje, tik daug stipresnis. Susitarėme, kad mes truputį palauksim, kol jie nueis ir taip pat pajudėsime link savo mašinos priešingoje pusėje. Tada jie pasiūlė mus palydėti. Ne, jis turi didesnių problemų nei mes, eikit, atsakė Hana. Have adrenaline rush now. Yeah, Yeah, definitely. still an adrenaline high. You know, hopefully this makes the difference. It gives them some strength to keep going, maybe. Yeah. But I find it really, like, in the moment, my adrenaline was so high and I was like, yes, we've done it. And then when I start to reflect, I actually just get sad and angry. I get sad because
all we were able to do was give people a hot meal, and maybe, just maybe, they'll be able to go on for a couple more days. But you know what happens then? If they get caught in 2 days' time, they're still likely going to be pushed right back to Belarus. And I get angry because that's all we were allowed. Like, we're not even allowed to do this. And this idea that it's criminal to do this is like to give people a stupid little thing of soup that they can make with boiling water or hot water. Apie 4 ryte suradome nakvynės vietą. I don't know where it turns on. Unplug it. Unplug it. 99% of the time when we've been places, the people on the move are really self-policing. So if someone is going around and they're a threat to the other people on the move, or to, you know, if they were a threat to local people or to us, it's self-policing. It's absolutely not in the interest of everyone for anyone to be allowed to be dangerous, to be actively dangerous. And I think quite the opposite. You know, we've had people walk us to our car or walk us into the city center if we've met them somewhere outside. And there's also repeated yesterday. I mean, what did the guy want to do? You remember? Exactly. Yeah, that was a bit surreal. We'd passed over the things, and these people, they were so afraid of the border guard. And yet when we had to walk, what was it in the end, 5 minutes to the car? Yeah, 30 meters or something. And the guy was like, oh, come on, I will help you. I will help you get to the car. I will show you. And we really had to convince him, no, please, do not come with us. Don't risk yourself. Because his first thought was for our safety. And I think that's kind of the thing that we've most often seen. I've only ever worked at European borders. It is anger at Europe. It's anger at the hypocrisy of the European Union for saying we stand for human rights and pretend to be this safe place, and then people are knocking at our door asking to have these human rights, asking to have the safety, and the door is not just locked. We like send dogs on them, figuratively and literally, and we keep people out and we don't let people in, and we, you know, everything that happened with Croatia and everything that came out about the violence of the border guards, it was known. It was long known. It was funded by the EU, and this hypocrisy and the anger that, frankly, my tax dollars, my tax euros, have to pay for that makes me angry. What would you reply to the people who are saying this is dangerous to just take everyone? Because if everyone just would like to come into your house, you wouldn't probably be that happy. So why should we let everyone in? It's not everyone. Actually, most people don't want to come here. They want to be safe in their home countries. They want to live their lives in their home countries. And also there's massive irony in us pretending like a lot of people are coming to Europe. If we look to Africa, where in so many countries there are thousands, tens of thousands of people who are living in refugee camps or who are internally displaced. What we have coming to Europe is tiny. You have UN agencies that are specifically mandated for these issues that are in and around this area. So yes, on the EU side, we could say that there's a complete failure of EU institutions to deal with this problem effectively. But on the Belarus side, you also have UN agencies who are there, IOM, UNHCR, who've completely dropped the ball. They're virtually absent on this issue at a systemic level, apart from some individual ad hoc actions. And these are agencies that actually have mandates to be providing these types of services and supporting the types of procedures and services that these people need right now. What we hear instead is that people are terrified of calling these offices because every time they do,
it doesn't lead to much. And then a few days later, their house may be raided, and then one of their friends is being deported here. So the international component, which is present in Belarus, has not become part of the solution. And this, and still thus far, seems to be somehow contributing to the problem. Man viskas, ką aš darau, tiesiog susiplaka į vieną tokią masę tirštą įvykių. Į Aušrinę kreipėsi migruojančių žmonių giminaičiai. Ji renka ir sisteminę informaciją, nuotraukas, video medžiagą apie dingusius ir mirusius žmonės. Kai nedirba humanitarinio darbo, studijuoja mediciną. Čia yra iš tiesą sakant tas saldainis, kurį man davė policininkas, kuris buvo nukreipęs mūsų ginklą. Šiaip buvo iš tiesų labai gražus momentas, graži akimirka, nes tai buvo turbūt pirmas kartas, kai visi dalyvaujantys tam iškvietime, tai tiek mes, savanoriai, tiek žmonės, kuriem mes norėjom padėti, tai buvo 2 vaikinai iš Kamerūno ir tada policijos pareigūnai ir taip pat ir pasienio apsaugos žmonės, kurie atvyko vėliau, jie visi kalbėjo rusų kalba. Tarsi mes visi galėjom susikalbėti tarpusavy. Ir, nežinau, buvo kažkaip ganėtinai juokinga. Nes pirmą mus sulaikė kaip galbūt gabentojus arba žmonėm, kurie užsiima prekybą žmonėmis, ir tada jie suprato, kad mes tiesiog atvažiavome žmonėm humanitarinę pagalbą, tada pradėjom kalbėtis visi tarpusavy. Tai va, buvo visai toks, nežinau, juokingas momentas. Ir tada policininkas nuėjo į savo automobilį ir atnešė mums tokį krūvą saldainių. Padalino juos visus. Tai va, ir tada toliau laukiam atvykstančių pasienio pareigūnų. Jo, jiems reikėjo tiesiog sausų drabužių, maisto, vandens, baterijos. Kiek laiko jie miške praleido? Jie, man regis, jau tada buvo toj vietoj gal 3 ar 4 paras. Mes kai juos radom, tai jie buvo kiaurai permirkę. Kodėl? Tiesiog pelkių vanduo. Jie vis tiek turėjo leisti tą laiką lauke, ten buvo ir lyta. Jie mokėjo užkurt ugnį? Žmonės labai vengia kurti ugnį. Jie kartais bando, bet tiesiog vien ta visa drėgmė, kurią... Nes ten nebuvo tokia labai sausa vietovė, ten buvo labai pelkėta, labai tanku. Tai va... Jie keliavo dviese ar su grupė? Jo, jie keliavo dviese. Kokios jūs būsenos suradot juos? Jie buvo šlapi, kaip jie jautėsi? Tos pačios būsenos, kaip įprastai atrodo žmonės, kurias randi miške. Jie būna labai išsigandę. Tokia... Aš tokius žvilgsnius matau įprastai tik tai, nežinau, karo nuotraukose. Yra tas toks 1000-yard stare, kurį žmonės kareiviai turi. Tai labai panašus žvilgsnis būna tų žmonių, kuriuos sutinki miške, dėl to, kad jų akis būna tokios didelis ir tuščios. Ir žiūri kažkur į tolį, ne visai tave. Tai atrodo, lyg tavęs nematytų. Ir nežinau, kiek mačiau žmonių miške, visą laiką būtent tas pats žvilgsnis, tokia desperacija vėliau įsijungia. Ką turi galvoj? Jie dėkingi labai jiem būna? Tai labai sunku paaiškinti, gal tinkamai apibūdint. Vis pačioj pradžioj visą laiką būna toks kažkoks sąstingis, tas žvilgsnis, kurį aš atsimenu. Po to seka, toks daiktų paėmimas, supratimas, kad mes čia, kad atvyko žmonės, kurie nori padėti. Tada jie paliečia tos daiktus, kurie ten yra, ir tada supranta, kad jie gali, kad ten yra sausų drabužių, kad ten dar kažkas. Kai kurie žmonės turi pakankamai jėgų, kad galėtų tikrinti, pradėti tikrinti, kai kurie ne. Kai kuriems reikia padėti. Tų vaikinų atveju aš atsimenu tai, kad jie labai greitai pradėjo nusirenginėti, dėl to, kad jie buvo tiesiog kiaurai permirkę. Ir dar ir sukandžioti odų. Dėl to, kad ten tiesiog buvo velniškai daug visokiausių vabzdžių. Jo. Jie valgė iškart ar persirengė? Persirengė buvo pirmas dalykas, kurį jie padarė. Jie kalbėjo su jumis? Jo,
Žinoma. Jie kalbėjo tiek anglų kalba, tiek ir rusų kalba. Vienas iš jų iš viso dirbo vertėjų, tai jis, man regis, kalbėjo dar ir ispanų, ir prancūzų kalbomis. Mes padėjom jiem persirengti. Aš atsimenu, kad aš apžiūrėjau jų kojas, norėjau pasižiūrėti, ar ten nėra žaizdų, ar nėra per daug nutrinimų, ar kažkokio uždegimų požymių. Aš atsimenu, kaip jas dezinfekavau, nusausinau, tada uždėjom sausas kojines, batus, pradėjom dėtis batus. Tuo pačiu metu mano kolega darė, ruošė jam maistą. Tokią dovanėlę gavau iš savo vieno pažįstamo, kuris yra dabar dantistas, gydytojas odontologas. Tai tiek. Nežinau, ką čia darau. Tu irgi studijuoji mediciną, ar ne? Aha. Ką tu nori daryti rezidentūrą? Norėčiau jaustis laimingu žmogum. Turbūt studijuosiu ir tada žiūrėsiu, ką išvyks. Rankas aukštyn, rankas už nugaros, visa kita. Tai va, ir pamatai tą nukreiptą savo ginklą, išsigandusi policininką. Nežinau, mano pirmas instinktas buvo pradėti versti, nes aš nežinau, ar Vukas suprato, kas yra sakoma. Ir... Jie liepė tylėt? Pačių pradžios ne. Mums liepė lėtai eiti link kelio ir tenai mūsų sudino. Ir... Vis dar su ginklu? Nepamenu to. Tikrai laikė ginklą tol, kol mes pasiekėm kelią. Tada aš atsimenu, kad kai pasiekėm kelią ir mes atsisėdome, jis jo ginklas buvo užtaisytas prieš tai. Pirmą atsimenu, kad pareigūnai klausė jų, o kodėl čia atvykot? Ta prasme. Ir jie tiesiog sakė, gyvenau Baltarusijoje, dabar ten neturiu darbo. Ta prasme, vienas iš jų sako, aš jau kurį laiką gyvenau, studijavau tenai, kirtau sieną dėl to, kad man tiesiog neturiu galimybių dirbti tenai, neradau to. Ir vakarų Europoje yra patogiau, saugiau, tai tiesiog norėjau tenai ir plus kitas turėjo ir giminių ir pažįstamų. Ir buvo labai keistas toks momentas, nes nesitikėjau to iš to policininko, kuris buvo ką tik mūsų nukreipęs ginklą, bet jis sakė, aš kaip ir suprantu tai, nes pasižiūrėkit mūsų žmonės, mes kiek dabar yra išvykę, emigravę dirbti kitur. Tai yra visiškai žmogiškas instinktas ir jis sako, čia man sako, kad čia kažkoks hybridinis karas, bet man atrodo, kad čia žmonės tiesiog migravo ir migruos. Kaip visą laiką migravo, taip ir toliau migruoja. Negalėjau patikėti. Aš dar atsisukau į Vuką ir paklausiau, ar tikrai aš teisingai supratau, kas čia vyko, ką jis pasakė ir jis sako, Tai, kad Lietuvos pasienyje migruojantys žmonės patiria traumas, dingsta ir miršta, mums papasakojo visi tyrimai kalbėję žmonės. Kiek migruojančių žmonių mirė Lietuvos Baltarusijos pasienyje? Radus tokį kūną visada turi būti pradedamas ikiteisminis tyrimas, mirties priežasčiai nustatyti. Šis tyrimas svarbus aiškinantis, ar prieš mirtį žmogus nepatyrė smurto, ar prieš jį nepadarytas nusikaltimas. Kūno tyrimas atliekamas Vilniuje esančioje valstybinėje teismo medicinos tarnyboje. Paklausti, kiek galimai migravusių žmonių kūnų tyrė, tarnybos atstovai nurodė nefiksuojantys informacijos, leidžiančios daryti prielaidą, kad kūnas migrantų, taigi skaičiaus pateikti negali. Kreipėmės į 9 pasienio savivaldybės. Paklausėme, kiek atpažintų ir neatpažintų galimai migravusių žmonių kūnų nuo krizės pradžios rasta pasienio teritorijoje. Ar buvo mirusių ligoninėse, kiek žmonių palaidota. 4 savivaldybės informacijos nepateikė ir nurodė kreiptis į valstybės sienos apsaugos tarnybą. Vilkaviškio, Zarasų ir Visagino savivaldybių atstovai teigė neužfiksavę tokių atvejų. Ignalinos rajono savivaldybė informavo apie rastą Indijos piliečio kūną, tai yra vienas iš 2, kuriuos jau minėjome tyrime. Švenčionių rajono savivaldybė į pateiktus klausimus neatsakė.
Kiek ikiteisminių tyrimų pradėta ir kiek migruojančių žmonių kūnų rasta per beveik 3 metus nuo krizės pradžios, paklausėme ir policijos bei prokuratūros atstovų. Prokuratūros atstovai informavo tik apie vieną ikiteisminį tyrimą dėl Indijos piliečių mirties priežasties. Mūsų žiniomis Vilniaus apygardos prokuratūra priėmė sprendimą ir dėl šrilankiečio Samrino, Sanužos vyro palaikų. O tyrimą vykdė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Prokuratūros atstovai nurodė kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą. Policijos atstovai taip pat nurodė kreiptis į pasieniečius, kurie duomenis registruoja ir analizuoja. Valstybės sienos apsaugos tarnyba laiške teigia, kad nuo migracijos krizės pradžios 2021-aisiais Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose neteisėtų migrantų mirčių nebuvo. Pasienyje FSAT taip pat nėra fiksavusi nei vieno neteisėto migrantų mirties. Nusiuntus jau žiniasklaidoje publikuotus tekstus apie 2 migravusių žmonių mirtis Lietuvos pasienyje, FSAT spaudos atstovas Giedrius Mišutis nurodė, kad šių ikiteisminių tyrimų tarnyba nevykdė ir kad į klausimus atsakyti gali tik tyrimą kontroliavusi ar atlikusi institucija. Kitaip sakant, prokuratūra ar policija, kurie ir nurodė mums kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą. Tipiškai žmonės, jie į automobilius įsėda daug arčiau sienos. O kur dingsta žmonės? Bent jau tais duomenim, kurias mes turim, tai mes turim porą dingimų Varėnos rajone, apylinkėse. Čia yra 2 paskutinės lokacijos, kur buvo žmonės. Taip pat yra mirčių, viena mirtis greičiausia čia. Nors mes tikslios lokacijas, tiesą sakant, mirusio indo nežinom. O čia jūs ieškot, tai kur mirė maždaug? Matot, aš žinau, kur dingo. Aš žinau, kad žmogus dingo ir Varėnos rajone, ir Vilniaus ten rajono, ir Švenčionių rajone yra pora dingusių žmonių. Ir tiesiog bandom surasti, kur galėtų būti kūnai palaidoti, arba kur galėtų būti laikomi, kad nes šeimos ieško ir aš neturiu ką jam pasakyti, žinot? Advokatas Rytis Satkauskas atstovauja Šri Lankos pilietei, kurios sutuoktinis dingo Lietuvoje 2022 gale. Lietuvoje rasti jo daiktai – kuprinė, dokumentai, telefonas. Tačiau kūnas nerastas. Po mūsų paskelbto prašymo pradėti paiešką, paskelbti paiešką praėjo jau keletas mėnesių, nuo tikrai netgi 9 mėnesiai ir per tą laiką tokių tyrimų, tokių tikrinimų nebuvo atlikta ir tai kelia susirūpinimą ir būtent tokį siekį patiems atlikti tą darbą. Iš tikrųjų, tas darbas turėtų būti atliktas pareigūnų. Šiuo atveju bandom padėti pareigūnams, be abejo tokiu atveju, kad jie dėl resursų, išteklių ir laiko trūkumo to nesugebėjo padaryti iki dabar. Galbūt tai yra per nie, gal iš tikrųjų ir tie požymiai tų neatpažintų kūnų ir neleidžia manyti, kad jie gali būti kažkaip susiję su tuo dingusiu mūsų ieškomu asmeniu. Bet beveik metai laiko vyksta, kaip buvo rasti tie daiktai, kai žmogus dingo. Ar tai normalus laikotarpis tokiam tyrimui? Nėra normalus laikotarpis, bet reikia suprasti specifiką dėl asmens, dingusio asmens. Be abejo, turėtų būti, gali būti tas laikotarpis pakankamai ilgas, bet turėtų vykti veiksmai, tos paieškos veiksmai, tai bus susiekta tiek su artimaisiais ir paklausta, pasiteirauta apie informaciją papildomą, kas, kiek supratau, nebuvo vykdoma tiek kreiptas į kaimynių valstybių pareigūnus tam, kad patikrinti, ar toks asmuo nebuvo rastas kitose valstybėse, kuriuose, gretimose valstybėse arba kelionės tikslo valstybėse. Ar tai buvo padaryta? Bylos medžiagoje nėra tokios informacijos, bet
bet tyrimas iki šiol nėra nutrauktas. Tai gali būti, kad tokia informacija bus renkama, tikiu, kad tokia informacija bus renkama, o jeigu ne, be abejo prašysim papildyti tyrimą ir tą informaciją surinkti. Tyrime išsiaiškinome, kad neatpažinti kūnai po teismo medikų tyrimo laikomi bent 2 laidojimo paslaugų įmonių morguose – UAB Ligamis ir UAB Laidojimo paslaugų centras. Taip pat turėjome informacijos, kad viename iš jų ir mūsų tyrimo metu yra saugomas neatpažintas galimai migravusio žmogaus kūnas. UAB Laidojimo paslaugų centras nesuteikė galimybės apžiūrėti neatpažintų kūnų, nors advokatas turėjo atstovavimo sutartį, prokurorės nurodymą leidžiantį apžiūrėti kūną ir galėjo pateikti informaciją iš bylos. Įmonėje Ligamis pagal mūsų turėtą informaciją buvo saugomas vienas neatpažintas kūnas. Čia apie pusmetį kaip neatpažinti buvo saugomi ir šrilankiečio Samrino palaikai. Įmonės vadovas, įsitikinęs, kad advokatas turi visus reikalingus dokumentus, pasakė, kad šiandieną kūno pamatyti galimybių nėra. Baigėsi darbo laikas. O vėliau susisiekė su kolegė, pasakė, kad kūnas prieš savaitę iki mūsų atvykimo buvo palaidotas. Na kągi. Jo, čia viena tų vietų, kurių aš neaplankiau. Paskutinio poilsio vieta. Aš atsimenu, kai Samrim mirė, dėl to, kad tai buvo pirma mirtis, kai aš prieš tai mačiau tą žmogų mūsų nuotraukose, tarp ieškomų asmenų. Aš atsimenu, kad aš mačiau būtent tą nuotrauką, kurią vėliau atsiuntė žmona mūsų savanoriam identifikacijai. Tai buvo šiokia tokia neviltis, kad jau kurį laiką mes tikėjomės, kad galbūt jis atsiras, arba, nežinau, dėjom pastangas jo paieškas, bet jo tiesiog nebebuvo. Jau kurį laiką jis gulėjo tiesiog kažkokiam šaldytuve. Dabar atrodo geriau. Kiek jų turi būti? Kas čia per arbatas? Čia iš tiesų yra pasienio arbata. Tai yra
Aš ją padariau, čia yra mano specialus blendas, miksas. Ir aš ingredientus jai surinkau būtent pasienyje. Tai va, ten... Kas joje yra? Čia yra apinių, žemuogių lapų, taip pat yra dar ir vandens mėtų. Aš įbridau į upelį tam, kad jų prisirinkčiau. Savo noru. Savo noru šį kartą. Tai tiek. Irgi tokia karstelė. Kaip ir bendra situacija pasienyje, ganėtinai karti. Tai manau, kad visai tinkamas pavadinimas arbatai. Pasienio arbata.